എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ എബി ജെയിംസ്, സെൻറ് തോമസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചറാണ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മളെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഒരു അൺയൂഷ്വലായിട്ടുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. കൊറോണ എന്ന മഹാവ്യാധിക്കെതിരെ നമ്മളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് പോരാടുകയാണ്. സോ നമ്മൾ തീർച്ചയായും ഒരു മാസം കൂടി വീട്ടിൽ സ്റ്റേ ബാക്ക് ചെയ്ത് മതിയാവും. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് വിമുക്തി നേടാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്കായി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ആദ്യ ഘട്ടം എന്ന നിലയിൽ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സാണ് ഇന്നിപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ വെൽക്കം ടു ദ ഫസ്റ്റ് സെഷൻ ഓഫ് ദ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്. ഓക്കെ, I request the students to take your textbook, and there we are going to see the first unit, that is nature's plenty. Okay, so this unit altogether says about the importance of saving nature, importance of taking care of nature and all. So it's a wonderful unit and wonderful chapters are there in this unit. So it will give you a wonderful message about how to take care of, or what is the importance of taking care of nature. In the first chapter, before the first chapter, we have a warm-up activity, that is, let's begin. There is a newspaper clipping. I hope that you have got textbook with you. So if you don't have textbook, you can see the screen here, or else you just read the text itself. It will be a reading exercise also. Okay, here is a newspaper clipping. Read it carefully. We have got a newspaper, a small news about certain thing. Let's see what is that. So nature's daughter, that is heading of the news. It is nature's daughter. It's not doctor, it is actually daughter. Okay, nature's daughter, that means Pradevയുടെ പുത്രി. Okay, the news comes from Jharkhand. Let me read it for you. Let me read the first paragraph. Living close to nature is living life in full. Suryamani's story will definitely be an eye-opener to those who deliberately walk away from nature. So it's about a girl, and her name is Suryamani. By reading this paragraph, you will understand what is that. Living close to nature is living life in full. That's a message. The first sentence is a great message for all of us. What is that? Living close to nature, that means living with nature is living life in full. That means if you are with nature, your life will be happy. If you are close to nature, your life will be happy. നിങ്ങൾ ഈ പ്രകൃതിയോട് ഒത്തൊരുമിച്ച് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം വളരെ സന്തോഷകരമായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. And Suryamani's story will definitely be an eye-opener. What's the meaning of eye-opener? Eye-opener means something that gives us insight, something gives us enlightenment, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പുതിയ അറിവ് നൽകുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ണ് തുറപ്പിക്കുന്ന, ബോധം നൽകുന്ന, ഇങ്ങനെയുള്ളതിന് ഐ ഓപ്പണർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ടു ദോസ് ഹു ഡെലിബറേറ്റ്ലി വാക്ക് അവേ ഫ്രം നേച്ചർ. അനദർ വേർഡ് ഇസ് ഹിയർ, ദാറ്റ് ഈസ് ഡെലിബറേറ്റ്ലി. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഡെലിബറേറ്റ്ലി? ഡെലിബറേറ്റ്ലി മീൻസ് പർപ്പസ്ഫുള്ളി, ഇൻറ്റൻഷനലി, എന്നുവെച്ചാൽ മനഃപൂർവ്വം, അറിവോടുകൂടി, ബോധപൂർവം. ഓക്കെ, ടു വാക്ക് അവേ ഫ്രം നേച്ചർ. വാക്ക് അവേ മീൻസ് വാട്ട്? മൂവിങ് അവേ, ലിവിങ്, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. So what does this paragraph say? It says about a girl named Suryamani, and the paragraph says that her life and her story will be really a motivation for all of us. നല്ലൊരു എന്താണ് ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ പ്രചോദനം നൽകുന്ന ഒരു കഥയാണ് സൂര്യമണിയുടെ. See what is her specialty. Let's see what is that news about. Okay, Suryamani is a tribal nature activist who loves the forest and considers it as her own. See, she is a nature activist, the one who is standing for nature, social activist, അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു, പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ല, സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്.
She is a tribal. Tribal means what? പ്രത്യേക ഗോത്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേക ഒരു വിഭാഗം, ട്രൈബൽ പീപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗോത്ര വിഭാഗം. അങ്ങനെ Surimani is a tribal nature activist who loves the forest and considers it as her own. See, she loves the forest very much. She likes it and she considers it as her own. What do you mean by that? Forest എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് മൈൻ, ഇറ്റ്സ് മൈ പ്രോപ്പർട്ടി, ഇറ്റ്സ് മൈ ലൈഫ് ഇറ്റ് സെൽഫ് എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലേഡിയാണ്, ഒരു വുമനാണ് സുരിമണി. ഓക്കെ. She loved the forest and knew that she could do something to save it. She was very much interested in forest and she wanted to do something for that, and she understood, or she knew that she could do something to save it. Well, nowadays we are cutting down all the forests. We are reducing the size of the forest for many purposes. നമ്മൾ ഫോറസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Deforestation is a major threat in the present world. So in such a situation she knew that she could do something to save it. ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ ഫോറസ്റ്റിനായിട്ട് എനിക്ക് ചിലത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അറിയുന്ന ഒരാളാണ് സുരിമണി. She wanted to do something to save the nature, to save the forest. See, nature means everything is there, trees, animals, birds. അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറാണ് ഫോറസ്റ്റ്. Okay. In college she became a part of the Save the Forest movement. Okay. When she was studying in college, when she was doing her degree, she became a member of the Save the Forest movement. ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആയിരുന്നു സേവ് ദ ഫോറസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ്. അതിൽ അവൾ ഒരു മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തു. In our school in St. Thomas, we have got nature club. Those who want to serve, those who want to work in nature, those who want to love, those who like nature, they can come and join in nature club. അവർക്ക് ഒത്തിരി ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ടുവേഴ്സ് എൻഡ് ഓഫ് ദ അക്കാദമിക് ഇയർ ദേ ഹാവ് ഗോട്ട് നേച്ചർ ക്യാമ്പ് ഉണ്ടോ. നേച്ചർ ക്യാമ്പായിട്ട് അവരെ കാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയും അവരുടെ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നേച്ചർ ക്യാമ്പ് നേച്ചർ ക്ലബ് ഇസ്. So like that, in college there is a club called Save the Forest movement. Means ഒരു ആക്ഷൻ ആയിരുന്നു. She became a part of that. She went on nature walks with children on weekends. This is what she does. She takes children to the forest or to the nature. She walks with them. നമ്മൾ സാധാരണ ട്രിപ്പൊക്കെ പോയല്ലേ, ഔട്ടിങ് പോയല്ലേ, അല്ല ട്രക്കിംഗ് എന്ന് പറയും. കാട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ അകത്തേക്ക് പോകുന്നു, കാടിൻ്റെ ആ സൗന്ദര്യമൊക്കെ കാണാൻ, എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. സോ സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. She takes the children with her. So she gives good message for the children about the importance of saving nature. This is what she does. Explaining that our survival is linked with the survival of the forest. That is an important message in that news. Explaining, she takes the children out for a walking, and at the same time she explains to them that we should have a forest for our peaceful life. That's it. നമ്മുടെ സർവൈവൽ മീൻസ് വാട്ട്? നിലനിൽപ്പ്, എക്സിസ്റ്റൻസ്. സോ അവർ സർവൈവൽ ഈസ് വെരി മച്ച് ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് ദ സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഫോറസ്റ്റ്. മീൻസ് വിതൗട്ട് ഫോറസ്റ്റ് we are nothing, or we cannot live without forest. Or if you want to have a peaceful life, we should have something like forest, animals, birds. All these things are there because man is a social animal. We cannot stand alone, we cannot live alone. So we need forest. She was trying to make the children aware about the importance of forest. That's all. So this is the story, and here few questions are given there. You have to just go through that and you have to just understand. So let me discuss these questions with you. Okay, discuss with your friend and answer the questions, following questions. Since we are alone at home, we are not in the class, we cannot have a group activity. Again, you can think it in your mind. Okay, what is this news item about? No doubt it is about a girl called Surimani and her movement or her actions to save the nature. You can read the news and you can understand it. Okay, Surimani works hard to save the forest. Have you ever made any attempt to save nature? This is a question directly to you. So after reading the chapter, the news, you understood that Suryamani is doing something to save the nature.
The question is, are you doing something like that? Or have you ever done something like that? I think the answer is yes, because from our school and all we have got many projects like Entemaram Paddhati, isn't it? You get many trees and you are supposed to plant it at your home or somewhere near your home. Entemaram Paddhathikathu നിങ്ങൾ മരങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി നടുന്നില്ലേ? Actually, it's a project aims to I mean aims to plant more trees. നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യുന്നൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. So you can confidently say that yes, I am also doing certain attempts to save nature. പ്രകൃതിയെ രക്ഷിക്കാൻ ഞാനും ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ we have got a garden in front of our school. In front of the UP school, we have got a garden, and many trees are there, and many students come and work there. I mean, willingly, they come and shows great interest. So these all show that you are also interested in nature, I think, isn't it? Our survival is linked with the survival of the forest. Do you agree? Discuss this with your friend. Of course. The question is like this: do we need forest for a peaceful life, or do we need forest in future? നമുക്ക് കാടുകൾ ആവശ്യമുണ്ടോ ഭാവിയിലേക്ക്? തീർച്ചയായും, because forest can influence the climate, the temperature, the global warming, everything. I think all these things are there in your science texts and you will come to know about it. So forest is very much important, there is no doubt. Okay, imagine you are going on a nature walk with your teacher. How would that experience be? List them below in appropriate columns. You may seek the help of your teacher. Okay, we are in the midst of forest. Imagine that we are in the midst of thick forest. I'm there, some other teachers are there, and all the 7th C class students are here. I mean, all the students are here. Okay, now the question to you is that you have got three columns and 3 options are there, and 3 headings are there. First heading, see, I could see. The question is, what all things can you see there? So sure, if you are in a forest, you can see big trees. What all things? Just imagine. You can see some animals. If you are in a forest, surely you will see some animals. There will be some birds. You can see some flowers. Okay, you can see some creepers. CREEPERS. Creepers means what? വള്ളിച്ചെടികൾ, isn't it? You can see big mountains, you can see river, you can see streams, you can see fish, snakes, so many things are there. So you can write all these things there, whatever it may be. You can choose my examples or you can think about your own examples. Anyway, you have to write something there. Okay, second option or second heading is that what could you hear? So the question, what all things could you hear from a forest? So I could hear, one example is given there, the chirping of birds. What do you mean by chirping? Chirping means the sound that the birds make. പക്ഷികളുടെ കരച്ചിലിനെ പറയുന്നതാണ് chirping. Surely you can hear the sound of animals, especially if there is elephant and all, you can hear the sound of trumpeting of elephants. Trumpeting എന്ന് വെച്ചാൽ ചിഹ്നം വിളിക്കുക. The roaring sound of lion, tiger, sounds of animals, the sound of wind, isn't it? The sound of certain animals, the sound of wind, sound of leaves, sound of a river, sound of water, so many things you can hear from forest. You write whatever you like as. And last heading, I could sense. If you are in a forest, what all feelings, what all sensations? The fragrance of flowers, you will be getting this beautiful smell of flowers, isn't it? You'll be getting the typical smell of certain animals. If there is elephant and all nearby, you will get a particular smell, isn't it? The smell of certain trees, the smell of certain fruits, the smell of certain birds, the smell of mud. Okay, in the second option, I could hear, we forgot about an important thing. If there is if we are in a forest, we will be always hearing the sound of cricket. What do you mean by cricket? CRICKT. Cricket means cheeweed. If it is a forest, crickets will be it's a must. I mean, it will be always there, isn't it?
ക്രിക്കറ്റ് തീർച്ചയായും കാണും. കാട്ടിൻ്റെ അകത്ത് കയറിയാൽ നമ്മൾ ആ ചെവി തുളയ്ക്കുന്ന സൗണ്ട്, ഇറ്റ്സ് ദ സൗണ്ട് ഓഫ് ക്രിക്കറ്റ്. So with this we can complete this activity and we can go to the next section, that is now write in a paragraph what you would see, hear, sense in a forest. Your teacher will help you. Of course I will help you, I am here, don't worry. Now what you are supposed to do is that you have found many examples above, but they are not sentence, they are only simple words. Okay, now you are supposed to make it as a sentence. ആ കാര്യങ്ങളെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് സെൻറ്റൻസ് ആക്കി എഴുതിയാൽ മതി. ലൈക്ക് ദിസ്: ഐ കുഡ് സീ ബിഗ് ട്രീസ്, ഐ കുഡ് സീ ബിഗ് ആനിമൽസ്, ഐ കുഡ് സീ മെനി ബേർഡ്സ്, ഐ കുഡ് സീ സം ഫ്ലവേഴ്സ്, ഐ കുഡ് സീ എന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. ദാറ്റ്സ് എ സെൻറ്റൻസ്. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് സെക്ഷൻ: ഐ കുഡ് ഹിയർ ദ ചിപ്പിംഗ് ഓഫ് ബേർഡ്സ്, ഐ കുഡ് ഹിയർ ദ സൗണ്ട് ഓഫ് ആനിമൽസ്, I could hear the sound of wind, I could hear the sound of river, whatever it may be. And third, you have to make it as a sentence: I could see, I could sense the smell of flowers, I could sense the smell of trees, I could sense the smell of animals, I could sense a chillness, I could sense cold wind. I think you can write only 4 or 5 examples, no need to write all the extra one or two sentences. So with that we are going to complete the first class, and the next class we will start our chapter, that is how far is a river. So thank you dear students, and do the activities that I told you and show me or send it in the WhatsApp. I'll be checking it and I'll be giving you answers. Okay, thank you, take care and have a